If I want to acquire land, take me through the steps one after the other. Very well. What must I go through from the first point to the last point? Very well. So the first thing that you need to know is to ascertain the owner of the land. Secondly, if you ascertain the owner of the land, you ascertain what is the interest of the person on that land. Then, third, what interest am I getting? Then fourth, know the capacity of the person selling the land to you. So let me take this one, one after the other. So, ascertaining the ownership of the land. Is it a stool land? Is it family land? Or is it an individual? If it is stool land, there are requirements of who you can buy the land from. What are those requirements? The requirement is that the occupant of the stool, if it is the chief, he has to sign the document together with some principal elders of the stool for the grant or the land that they have sold to you to be valid. If it is a family, then you need the head of family together with some principal members of the family for the sale to be valid. So what it means is that if stool occupant alone signs a document for you, the sale will be void. Oh, I see. It has no effect. If a family head alone also sells land to you, in law we call it voidable. It is not void as in the case of the stool land, but with the family land, it is voidable. It means that the other members of the family can apply to the court to set the sale aside. Oh, okay. The one other important thing is that when you are buying from an individual, you are buying from an individual who says, I own this land. You may want to go further to ascertain this person who is selling the land. It may be personal, but you're asking, please, are you a married man or are you a married woman? If he is, then you may want to know, do you have the consent of your spouse to sell this property or land to me? Yeah, I'm told that if you're married, you need the consent of your spouse. Written consent. The law says that you need the written consent of your spouse, and that is if the land or the property was acquired during the marriage. Anything that you acquire before the marriage is not part. You don't need it. Okay. So you have to make sure that all these things are in place, so that you don't buy stool land from an individual. You don't buy family land from an individual. And as I mentioned earlier, you need to also know the interest that the person has. If it is stool land, it means that in law we call something the allodial owners. They are the original owners, the highest form of ownership in land. So they own the allodial owner. So when you are buying from them, you can get a leasehold or you can get a freehold, depending on if you are a citizen of Ghana. So if you are a citizen of Ghana and you are getting a leasehold, that is what generally we get. That's the 99 years. If it is a stool land, they can also give you a leasehold of 99 years. However, if you are buying from, let's say, someone who has already bought from the family or the stool, I mentioned earlier, for 99 years, you will not get 99 years. So that's the next stage that I said you have to also, apart from ascertaining the interest of the people selling the land to you, you have to also know what interest am I getting on this land or from this land. So if the person has 99 years, he cannot give me 99 years if he has stayed on the land for some number of years. If the person is a stool, then maybe I can get 99. The interest I'll get maybe 99 years or something. Then the next stage will be the capacity of the person. The capacity, as I said, is the authority. People parade themselves as chiefs, head of family, or owners of lands.
Meanwhile, they are not. So you need to know whether this person that is selling the land to me, is he competent enough? Okay. If the chief is alive, the caretaker has no business selling the stool lands to somebody. If the head of family is alive, head of family, these things are usually customary. We have the various forms of nominating and electing people to head of families, depending on the ethnicity you belong to. So if someone has been validly selected and he's the head of family, you may want to know that this is the person who is competent enough to sell the land to me. Okay. So this is where the capacity comes in. It is a contract, and without capacity, the sale will be void. And you, in terms of capacity too, you cannot buy land from somebody who's under 18 years. Yeah. So these are the things that you need to know. So these things are usually what we call the due diligence to be done on the land. So generally, it should be done by a lawyer. At what point do you get to the Lands Commission? Yes, so the Lands Commission usually, if it is a registrable area, like in Accra, you would like to write to the Lands Commission or to do a search to ascertain what transactions has transpired on that land. Okay. So if the people, it's a stool land, you would want to conduct a search at the Lands Commission to know whether that land falls under the stool that you are buying it from. Okay. If it is a family land, the same way. So when the search comes out, you would see the name of the stool that owns that land. You would see the name of the family that owns that land, or you see the name of the individual who owns that land. And it also, usually you can conduct a comprehensive search too as well. The comprehensive search gives you various transactions that has occurred on that land. Who was it for? Then it went to this person at this stage in 19, so it went to this person. Okay. And this at this stage that I'm now buying the land, it is with the person that I'm actually buying it from. Yes, I was here for a official free land commission of Ghana. Na or the very, very important education at the Ababontina. Efa sell per so to asase e Ghana ha say ya. Yes, super so to asase wo Ghana ha say dia. Information we very, very important because dodo na tonsase enum ho. Dodo na atonsase enum ho. Odofo aha COVTVGHANA. Mesro say share video na ebo afoforo so amane. Na afen so like it. Na subscribe to YouTube channel no your Facebook, YouTube, and TikTok. Now, near Mesra on say so person what to asase a asase ho nsem wo Ghana had said dear odofo emfa ni agro. O person what to asase a ete say the person o ware no. Fa ne say o person o ware. Say the onya abotre nya adaje your research, your investigation, your nhwehwemu hu se obey am ekoware ni be me ya am ekoware ni obeboa me ana se obeboa me atimi ahwe me ne mere ne me ma na abusua ni nyina obetimi ahwe ye fe ne se me ne nkura ne abusua ni nyina ana se oyobi a ye kaye ntamboma ye betimi atumpon akwa brabo ni mu ana ye betimi akwa animu ana se oyobi a ye ne tenase fa adwene bobra ana konyo obi a ne bobra intino say they will take you time e check sa no mani nyina hwe abusua background bibia no sa na abeto asase so wo so we because o to asase na okoto afri ohene ho a ahemfo no ho a ne nhihye yenko okoto afri eye individual ho a nhihye ne nko okoto nso afri eye estate agent for no so a nhihye nko ba ne nyina mu no e wo se asase e do be koso se ye kwa akokire wo no se asase we na wo ye ton no make sure se wa obeye wo investigation answer wo be hwehwem answer na ba bia be hwehwem no ye land commission ho no tunya asase no ye site plan na ene ne details kakra na de ko no akobusem
sɛ yɛ atete nsase bi ɛwɔ kɔdeɛ ɛkyerɛ hɔnom na asase no a yɛtɔn no nipa na ɔtɔn ama me no ɛsɛ ofiri ahemfie ɔna yɛ ɔhene ana dikuru ɛwɔ saa kuro ne so enti wo pɛsɛ obehwehwem the owner of the land asase ne wura enti wo kɔ a ombehwie nhwem ama wo from the genesis wo pɛsɛ ɔyɛ comprehensive search ombɛyɛ ne nyina de ama wo sɛ de papa na akyerɛkyerɛ mu no enti no ombehwehwem efiri ha ana kɔ aha na we bɛtɔ ɔyɛ na we tɔn ma we na we tɔn ma tɔn ma we na sɛ wo kɔtɔ afiri ankora hɔ de a ɛne na ehu ankora hɔ sɛ bia memete na mesɛ me wɔ asase na me tɔn ama wa ɛno ehu paa edi kan ɔso hu sɛ maware ana me nware sɛ me wɔ yere a ɛwɔ so hu sɛ ɛwɔ sɛ me yere nso ɛde ne written consent ɔno nso trɔ krataa to so sɛ ɔno nso foa so sɛ asase no yɛ tɔn me ne me kunu yɛ aka yɛ adwena bom sɛ yɛ tɔn asase na yɛ Ghana mmara na ɛma ne saa kwan no te sɛ me nko ama yɛ kɔti kwan kɔhyɛ baabi na matɔn asase na ma wa ebetime afiri nsa sɛ ɔbaa ne hu na ɔno nso rezi ɛyɛ alarm na ɔpɛ sɛ ɔyɛ escalate saa issue ya ɔdɔfo asase no ɛnya ɔde abim kɔfo bebree lu so mu nsase a wanhwe ya obu ɔsɛ na ɔhene ne yɛ azaa na nipa na tɔn asase ama nipa ba akomienu miɛnsa na yes because wanfa ɛyɛ emra kwan so so ɔde ɔsɛ okay uni time untimi tutu saa na mo nyina na wapɛ lawyer unya lawyer na ɔde anim no ayɛ bibia wɔ mra kwan so na wasumadwo obetwa kakra de bata ɛyɛ chance ka na obekwa kwɔhye no asase ne mu no nti sɛ opa asase atɔ a mesrɛw ɔn sɛ yenuanom a mo wa kwantum de ana sometimes mo ayana mo na mota fall victim for all these kind of tricks and I say men ka scam but obu ana enhyɛ da nyɛ sɛ opɛ sɛ ɔju sika but sɛ wan famra kwan so nti no daachi bia no manso bi sɔre pɛ ubehwere asase no ubelusu sika no so bɛhyim obu ɔno ma ɔse bo asase bi da Ghana ba me mfa nyɛ hwe mpɛsɛ meton wobɛtɔ ana nti omote abrokyere ho no mu dia no omienu ɔna damfo bo asase bi da ahenema kokɔben ompɛ new site ɔso mepɛ sɛn ɔso sɛ ne sɛ na ɔhɔnoma o no atwi aka ɔde sika na ma no atwi aka enti ubehu na kyire no na asase no koraa no krata no mpo na ɔno no biko ɔno no ɔma yatama no initially no ɔma abusuani bi na beto etoma no Ghana abusuani bi na gyina ni mu kɔtɔ Ghana ma no nipa ne koraa de ɔno mpo ni din na yɛ eni wo na wo tɔn no mpo na wa abroche ni din mu nti ɔno nso de onum sɛ na asase ɔtɔn agye ho sika afi nkratasɛm no sɛ bɛyɛ a yɛbɛ transfer ayɛ ho hyehyɛ ya ma na yɛ no sɛ nipa na ɔtɔɔ yɛ no nso nim yɛ meken ya afi obehu na obra bi kora wagye sika na de na kɔfa asɛm foforo aba ebetima asɛm montem temesrɛ wo ɛba asase ho nsɛm de a ɛmfa ni agorɔ ɛmfa nyɛ namfosɛm ɛmfa nyɛ busuasɛm agye sɛ bi a womfa ho wo sika ne hye a womfa ho na de yɛ nie utimi si dan utimi yɛ japade si so na yɛ bedwiri ni nyina ato agu ɔlɔfo opa de ba ko a ɛho ntɔkwa sɔre a ebetima take billions of years minka billions of years na kyerɛ sɛ wan hwɛ generation upon generation na so twema nso asase manso asase bi wɔ ya twe so manso bɛbro 100 years because oboa bibia no ha bɛka afanu ni mienu nyina obi abɛte ase ti o mbɛtwetwe saa na within all these 100 years here making nipa bewu asase ne ho ope area bi nso aye kuni papa di nipa ewu a asase nsem na meka kyerɛw sɛ ɔne obi twe asase ho manso sɛ wampɛ langas amia meku a ɔdo bɛfa sunsum wiase ɔbɛtu aduro pa o firimu fia ɔbɛpɛ stroke bi pa de ama wa on nti asase so manso de na meka no ade bia no hye ase a no wa prevent no from say be happen so be e dey beto comment section ho how a wa hwe ne sika bi wa asase bi okodi e kire a wa anya due diligence a on wo yem be hyew timesrew se o wa asase ni mpo a krata no hwehwe krata ne kire kwan nipa ye kobra hwehwe krata ne kire kwan
na hwe se asase na bedi wonsa o ebia obi na ton ma o what say ye wo no oh me wo 5 plots ma me ton 1 plot mfa ma wakoto no kude ana o kire say o wo wanya 1 plot wa yensa yi krata bi dia ma o mesrew unya ho uni Ghana na oba Ghana Collins Commission fa sa krata na o de ma o no allocation ne site plan no fa ko ne ko hwehwem hu se nipa na oton ma o no ona na eye the owner of the land as at the time na otoy na eje ho nimde ne ho nchechire bia wo ho se otiri mu fan a so be it ansa na obehye japade bi wo so wahye japade ne so dada menimo bia wo sidan atim adechi ya no osore ya ye de court order bia bebo ani mu honom ye de court order abebo ani mu ho asemwe eye ni kunu ene si fie ni ma abusua no ne kunu oyo ba na netifio ni kunu na firi mu ti ni kunu no fie a osima one na yere ne ma o motim no no owu ni kunu wo fie ho owu yi na chi no wanfa asase na nkwaje na ada na nkwaje bosua o afi na busuafo ni bia pie mu onom sa asase we omo busua asase na bibia nkyere se ya ton asase no kiki me say minim ade no mantimi ani akira anko wie minim se maame ne saka asase ne dan ne de ana se me no ka say ya ho na frifi ho na just imagine say ye tu ni frifi ho me ye sure saka maame nka bia be fa ne tirim enti no asase de empro ana Ghana ha emre bia ne ho epro se wudi bone na di 20 years kra na nipa ne konyane bone na eye fresh te say 20 years enti no mesro se okopa asase ato na wa mo ani ada ho wadi kan obu ono ma no kra de e ba kope ontimi oni Ghana ha no abedidi animu enu tena meka se ya na ma yusu se wo abusuani bi wo ha wo yere bi wo kunu bi wo ha wo nua bema bi nua ba bi wo ha ivi oyonko bi mposi onua wo oyonko pa bi wo ha no ma obetima na mena di animu ama initial yi no watutu wana mo ama na ye but sanke betumi a wadaroma wankasa pemra oba opel o holidays ne bi no waba sacrifice plenty kit no and they say 2 weeks kra na aba bedi na wo da bepe asase na to ho e wo wa odin mu e wo mra kwan so na wo san de kwa ene okwa wonya asase na wie no no wama e bia wadamfo bi abusuafo bi ato wo e de afa ho omoto wo no de fa ho wie a wo de gate ato ano kama opa openi ya no wasi one room pese wo de si one room na toilet and bath bi hye ho na efata wan kona na si ho na de munwedua no ma wo yard nim eno ano no later unya usika pese usi the mansion the kind of mansion apa no wa start sini kakra sa da no kra no mesin fo no betima da honom caretaker fo betima da honom mesrawo emfasa asemu ni agro nyesa betimi ahwere nkwa wo ho because una wodo sika to you but obi abase e na asase onso kura nkrata echese wodi sika to asase na me aye nkrata de ama ono nso kura nkrata echese ne dia mumienu nyina obi enu ho fa amra kwan so emra kwan so ne de wankoye nhwehwe mu bia no asa oton de krata ne hwehwem sensan ye na age tumu even so ohene mpo eton asase de ma eni kwan so ohene ne nko asan e wo se elder of the yinim no ahemfie mpanimfo ni bi ahemfo mpanimfo ni bi elders ni bi esan e witness ansana edimu e wo Ghana mremu tina meka se mo amaton sa ase dada no kra no e wo se mo kohwe mo nkrata no na mo hwehwem ana sa ahemfo oto asase firi ohene bia ho a ye de lease midem sa Ashanti region kra de no na ewo honom asase bia anya obi ade a asase nyina ya Otumfuo de a yewura asase no no nti wo ya
99 okọ lease to so 99 years obu onoma asase no waje lease ndada ono kura atwa be 20 years free 99 na atete free mo ti wo koto ye no wo bia 79 ana won so odidi ba ase check sa no mane nyina aha ti sa na tie enti mesrɛ mo o to asase na meka ye no obu onoma o ware a ono oba no na te eya abrochire omutimi ka se okay ene abusuanfo wo Ghana mumu hwe na monye bibia yenso be wo ha sei akwantuom na yenso ya ye de kakra wo ha abusuanfo no monye wo bu akra mutimi ye zoom ye video call ana se WhatsApp video call no maye no mo de aye bibia na ye hyira so omuni abusuanfo no nchen wo Ghana omu akwantuom omutimi bia ma na ye kama die ntina no etimi kɔ na nim kakra because of say oba na na etena no wo nchen be ma kɔ na na etena no na wo honom nti no mo nso biem na mo ware abusua ne de omu di adanse keke nti eno no etimi weke aha but ekoba asase ho asem a asase no de eni wo nchen wo ho asase no ewo eye Ghana nti asase no wo Ghana no ewo se wo no timi ba na be hu asase no na ne asase na ware no aye nkratasem na mo beto no woni asase ne be ware mara kwa so wo banane asase be ware asase no me dey ware because wo beto be register aye nkratasem ne nyina wo udimu na be ye wo dia te se de wo yere ware na no be ye wo dia no nti no wo ye ne saa na aboa na afi no wo se mawie me kɔ nti wo kɔ a afi person wo develop asase ne so a wo betuma po bia ma na si wanamu na no so no wo monitor periodically nti no onya ticket bia kwa dem 1 week kura na odofo bra na behwe na hwe se ne ekoso no sa na tie ana mempese ubedi asase achi akofa asem bia beto ho so yes we are making mesi obi wa oti asema making e bia di ne pen wa fall victim yes tino bi ono ma wa ankasa especially to say dey we dey e sika twitwiri di na mde ko wura a bomoden na wa ankasa eyi utipie na won so timi be hwehwere ase na ye oni wo obi obesi wa na mu obe ya ma won so a krogea perfect ene ye no amanipa na dim no wa ye ne mrakwa so kama odudia bibia neat na obi a ode asendel na wa hu say okay say na tie opekura ma ne for original document ne sendel post on post famrel na on san kan original no ono so keep eye duplicate no na mfanye ho adwuma bia ewo ho bia na oba unya ho na aba afi dia eja sede ye jeje eye offering wa sorry a ye kan bibia wi a sofo bo akire elder so bo akire gidie nti sofo bo akire na elder bo akire ne on sesika no sei ni nyaaye sanete to so ba no afa akire no ahwe bibia okay empire register e original bam na okwanim odofo anya ne saa won asase ba ko won wo de se wo de wo me mpem ho asa me de he odo be fa ba bia koye waduro bia per stroke bia to so asase nti o nti mo ni na honom nipa betime di bone wa asase ho asase ya de bia matara se adwene ho amenti ase he nipa trimo de ho asase ho so bika so no twa asase manso a on edru ekuma onwene mienu sa asase we na me na opre ho obeyi wa firi osisi a because onya yi firi owi a asase ne dia obia na obetuma begina mu biem nti onya yi firi ho a eno tena omukun no obeyi wa firi ho timesrew emfa wa bra bon to chacha yemfa mra kwan so na bibia anya krogen na anya simple ansana mehu ya nka de efiri tete bepem sese yenya anu aduru ti aha eyo COVTVGHANA o experience bia wa adwenkyere bia fa to comment section honom na ebedi ho enkomo ye fra me chairman medum besia ye besen de ahye mu biem akramo bye bye.